As the war with Iran consumes President Trump's attention and military resources, questions are now being raised over whether Vladimir Putin is exploiting the distraction to gain new ground in Ukraine. Launching a massive aerial offensive, Russia fired an astonishing 948 drones at Ukraine within just 24 hours, raining destruction across multiple cities in what analysts are calling a fierce new escalation. With Washington redirecting its focus and firepower toward the Middle East, Ukraine is increasingly being left vulnerable, its defenses dwindling as America's war chest runs dangerously low. While Trump continues to hype his so-called Iran talks as a sign of US diplomatic control, the fragile peace effort in Ukraine appears to be sidelined, left struggling for momentum amid global chaos. On March 24th, Russia carried out one of its largest and most intense aerial bombardments since the beginning of the Ukraine war, unleashing a scale of firepower not seen in months. Marking what analysts describe as a new offensive phase, Russia reportedly launched an unprecedented 948 drones at targets across Ukraine within just 24 hours, according to multiple reports. In a series of rare daytime strikes, at least 2 people were killed in the western city of Ivano-Frankivsk and another in Vinnytsia, local authorities confirmed. In the city of Lviv, viral videos circulating online appeared to show a drone crashing and causing damage to a UNESCO World Heritage Site, drawing international concern and outrage. Ukraine's Prime Minister strongly condemned Moscow for the renewed wave of attacks, accusing Russia of deliberately escalating the war and targeting civilian areas. Ukraine's Prime Minister said, quote, "Russia is attacking a crowded city center in broad daylight. Just minutes ago, Russian-Iranian drones struck the city of Lviv, seriously injuring 2 people. One of the targets was the 17th-century St. Andrew's Church, part of the UNESCO World Heritage Site. Only strength, uncompromising sanctions, and decisive action can stop Russia." Unquote. The latest strikes came after an intense overnight bombardment that swept across 11 regions of Ukraine, killing at least 5 people and causing widespread destruction in several towns. In addition to launching drone attacks, Russia has reportedly moved even more troops and heavy military equipment to the front lines, signaling preparations for a broader offensive. Ukraine's armed forces chief revealed that Russian troops had carried out 619 separate attacks in just 4 days, underscoring the escalating tempo of operations. In response, Ukrainian forces have deployed additional reinforcements to key sectors, seeking to counter Moscow's renewed assaults and prevent further territorial losses. Reports note that Russia currently occupies nearly 20% of Ukrainian territory and tends to ramp up its troop movements each spring as part of its seasonal military cycle. This renewed activity coincides with improving weather conditions on the ground, as melting snow and firmer terrain make it easier for troops and armored vehicles to advance. The latest wave of attacks signaled a dramatic new turn in the 4-year-long war, as Kyiv now grapples with a widening missile shortage that is weakening its defensive capabilities on multiple fronts. It's important to remember that one of Kyiv's main weapon suppliers, the United States, is currently deeply engaged in an ongoing war against Iran, further straining the flow of military aid to Ukraine. In response to the growing crisis, Ukraine's president has issued a renewed and urgent appeal to allied nations, calling for an immediate supply of air defense munitions to help protect Ukrainian cities and infrastructure. Шановні українці, українки, сьогодні фактично всю добу від ночі Росія б'є по Україні шахедами. Був масований удар вночі, і ракети, і шахеди. Весь день нові хвилі дронів. Більше ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість саме шахедів. Географія цього удару дуже широка, і хоча більшу частину дронів вдалося збити, точно більш ніж 500 збиттів, все одно, на жаль, є влучання. У Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, серед них 5 дітей. Усім надається необхідна допомога. Серед мішеней у росіян енергетика – це основне. Вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну і нашу енергосистему.
На жаль, є влучання також у звичайні будинки, атаковані центри наших міст, історичний центр Львову. Була пожежа у будівлях церкви Святого Андрія у Львові. Історія цієї церкви сягає ще початку 17 століття. Іранські шахеди, модернізовані Росією, б'ють по церкві у Львові. Це абсолютне збочення. І тільки таким, як Путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок. Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає у Росії наміру реально закінчувати цю війну. А якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати удари по всьому регіону, то висновок цілком очевидний. Без додаткового і сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там в Москві, не з'явиться бажання відходити від війни. Якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз, очевидно, не вистачає. Навпаки, є сигнали, які заохочують Росію, заохочують продовжувати те, що вони роблять вже роками, тільки збільшуючи агресивність. Те, що санкції проти Росії були частково послаблені, грає на інтерес Росії воювати далі. Щонайменше $2 мільярди тільки цими тижнями росіяни зароблять від послаблення санкцій. Це небезпечно для всіх. Саме як сигнал, як напрямок шляху. Точно не шахет має бути головним символом того, що відбувається тут у нас в Європі і на Близькому Сході, чи будь-де ще у світі. Людям хочеться нормального життя, і завдання лідерів – сприяти цьому. Я вдячний кожному лідеру, кожній країні, всім парламентарям та громадським діячам в країнах, наших партнерах, які не мовчатимуть про те, що відбувається, і які і надалі допомагатимуть нам тиснути на Росію заради реального миру. Я хочу подякувати кожному, хто напрацьовує нові та дієві формати міжнародної координації, щоб спільно захищатися і щоб реально протистояти і ракетним, і дроновим атакам. Точно має бути більше контролю, більше координації, щоб Росія та іранський режим та інші подібні утворення не могли легко отримувати доступ до мікроелектроніки та інших складових, які потрібні для виробництва зброї. Точно має бути в Європі та в інших частинах світу більше виробництва, більше взаємодії для сучасної та надійної протиповітряної оборони. Ми саме так працюємо з нашими партнерами, і ми готуємо відповідні домовленості. Технології війни вийшли на такий рівень, коли протиповітряна оборона має бути багатокомпонентною, і щоб бути дійсно сильною, ППО має бути спільною, коли не хтось один, а всі разом дбають про захист неба. Я дякую кожному, хто продовжує працювати на дипломатію і на намагання знаходити достойні і скоординовані відповіді на кожен виклик. Сьогодні була доповідь нашої переговорної команди, яка повернулася із Сполучених Штатів Америки. Реального руху поки, на жаль, немає. Росія руху до миру не хоче. Але важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб'єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавились дипломатією реально і чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки і агресії. Мир повинен бути надійним. Саме це наша мета. І це буде. А на атаки відповімо обов'язково. Слава Україні! This development came as a Ukrainian delegation held a high-profile meeting with real estate mogul Steve Witkoff and former White House advisor Jared Kushner in Miami on March 22nd, drawing significant attention from diplomatic circles. The United States has been making consistent efforts for months to broker a viable peace deal between Ukraine and Russia, aiming to bring an end to one of Europe's most devastating conflicts in decades. However, progress on several key negotiating points has nearly ground to a halt, as Washington's focus and resources have been increasingly diverted by the escalating war with Iran. The ongoing war against Iran is taking an increasingly heavy toll on America's military, straining both its operational readiness and long-term strategic capabilities. Reports indicate that the United States has burned through years' worth of critical munitions in less than 2 weeks of intense combat operations, highlighting the ferocity of the conflict.
Experts and defense analysts are now raising serious concerns about America's ability to replenish its depleted stockpiles swiftly enough to sustain prolonged warfare, according to multiple reports. Compounding the crisis, Washington is reportedly facing an alarming shortage of air defense missiles across the Middle East theater, severely limiting its ability to protect strategic assets. This mounting pressure comes at a time when the United States and Israel jointly launched a major military operation against Iran on February 28, marking a dangerous new phase in the regional confrontation.